Welcome all. It's a bright, hot, and a sunny day, and we are here at the KSR ground for the second day of KSR Women's Tournament 2026. And in the first match is going to be between the Super Kings Academy of Tenkasi versus Sri Ramakrishna B. The first match of day 2, and let's see who's going to give the first punch. And toss நடந்துருச்சு. Tossல Ramakrishna has won the toss and they decided to bat first. So let's see how things are going on. As I already said, இது ஒரு 15 ஓவர் கேம். அதனால் ஃபஸ்ட் 5 ஓவர் தான் பவர் பிளே. அதாவது பவர் பிளேன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், பட் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். பவர் பிளே 1ல் ரெண்டு ஃபீல்டர்ஸால் மட்டும் தான் அவுட் சைடு 30 யார்ட்ஸுக்குள்ளே நிற்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பேட்ஸ்மேன்ஸால் கொஞ்சம் ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ண போகிறாங்க. எவ்வளோ ரன்ஸ் அடிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். And there comes the first ball. And that's a wide to start off this game. It's a loose nerve from the bowler. That's a good shot from Shana. A slight misfield from Super Kings. So first runs on the board by the bat, and it has come from Sana. And Tirtha is going to be on strike right now. And முதல்ல ஒரு bowling போட்ட bowler name வந்து அனுஷ்யா மணி. Well left. Beaten. லாஸ்ட்டில் போய்ட்டு லேட் கட் ஆடலான்னு நினச்சாங்க, பட் அந்த பாலில் லேட் கட் அடிக்க முடியாது. So that's a dot ball. So another dot ball. It's good start from Manushya. Gave only 2 runs in the first over. Still 2 more balls remaining. A slight hesitation. Is this the first wicket? No, that's a huge overthrow. ஏன்னா கீப்பர் கிட்ட அடிக்காமல் கீப்பரை தாண்டி அடிச்சிட்டாங்க. டைரக்ட் ஹிட்டாக இருந்தால் திங்ஸ் could have gone different. But in the end, it's a dot ball as well. A tight single. And there goes the first wicket. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி that's a tight and risky single. அங்கே ரன்னே இல்லை. But on the other hand, that's good fielding from Super Kings Academy. And there goes the first wicket. It's 2 for 1 at the end of 1 overs. That's excellent piece of fielding from the Super Kings Academy. And Ramakrishna has dropped their first blood.
And that's a first boundary for Ramakrishna. That's a great shot. Nitidra was on strike. அவங்க ஃபேஸ் பண்ண முதல் பாலே பவுண்டரி அடித்து அவங்களோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கவி பாரதி எப்படி ரிப்ளை பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். That's a well left. That's a slight misfield from the keeper. Batla padichan theriyala. You need to wait for umpire. And by signal by the umpire. So just that's a one extra run. And that's a wide signal by the umpire. Need to rebowl it again. That's a juicy full toss, and the batsmen make no mistake in it. And another boundary for Nidita. That's a loose delivery, and that's a hit me ball, and Nidita done what she has to do. Correctana shot, correctana plane அடிச்சிருக்காங்க. Let's look at the replay. Juicy full toss. Punish means சொல்லி வந்துச்சு, and the batsman made no mistake in it, and that's another boundary for Nidita and Ramakrishna as well, and the scoreboard moves on to 13 for 1. Last ball of this over. That's another good shot, but straight to the fielder, so it's a dot ball to finish off this over. It's 2 overs gone. It's 13 for 1. It's well left to start off this over. அனுஷியா ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே 2 ரன் தான் கொடுத்தாங்க, அண்ட் இந்த ஓவர்லேயும் நல்ல லென்த்தில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஷீ ஸ்டார்டட் ரியலி வெல். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ராமகிருஷ்ணா டீம்லேருந்து நிதித்ராவுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் கிடச்சிருக்கு. பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் இன் சேம் ஓவர். bowling on the right length. It's a dot ball. Is that a wide? Yes it is. Wide signal by the umpire.
So back-to-back wides. முஷி இப்போ தான் ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னோடனே back-to-back wides போட்டிருக்காங்க. That's in the air and in the gap as well. And that's an easy boundary. And that's a good shot from Sana. Played onto the gap. Played according to the timing. And that's a perfect boundary at the perfect time. It's 2.3 overs, 19 for 1. Let's look at the replay. Ball-oda bottom-la போய் அடிச்சிருக்காங்க. அதனால தான் கரெக்டான டைமில் பால் பவுன்ஸ் ஆகி பவுண்டரி போயிருக்கு. On to the third man la. Oh, that's a really good comeback from the bowler. That's in the air. Just short. ஃபீல்டருக்கு முன்னாடியே பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஃபீல்டர் ஒரு மிஸ்ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஈஸி சிங்கிள். அண்ட் நவ் நிதித்ரா இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஸோ 9 runs வந்திருக்கு இந்த ஓவரில். இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது. அண்ட் ஹியர் கம்ஸ் தி லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர். That's another bad delivery from the bowler. And that's a misfield as well. So leg by signal by the umpire and boundary to finish off this over. It's 24 for 1 at 3 overs. Hit it on to the mid-on. So just a single. Batsmen ரெண்டு பேரும் நல்லா ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. It's 3.1 24 for 1. That's a good start as well. பட் இன்னும் 2 ஓவர் தான் இருக்குது பவர் பிளே முடிய. இந்த கிரவுண்டில் எனிதிங் above 40 பவர் பிளே எண்டில் கண்டிப்பாக பேட்ஸ்மென்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. 40 அடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு 15 ரன் தேவை 2 ஓவரில். பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் see. It's a good shot. Slight misfield as well. So it's a dot ball, but still it's a dot ball. That was a late cut. எந்த அளவுக்கு மிடில் டைம் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. But still there was a fielder, so just a single. That's in the air. ஆனால் ஃபீல்டருக்கு முன்னாடியே விழுந்துருச்சு. A slight mix up as well. ஸோ ஒரே பாலில் நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு. That was a leading edge as well. Leading edge
ஃபீல்டருக்கு முன்னாடி விழுந்துருச்சு. ஆனால் பார்த்தா ஸ்ட்ரைக்கர் அவங்க பாட்டுன்னு ஓடி வந்திருக்காங்க பாதி தூரம். திருப்பி நான் ஸ்ட்ரைக்கர் போக சொல்லி போயிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் டாட் பால் இன் தி எண்ட். நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு இந்த பால்லையே, ஆனால் இன் தி எண்ட் இட் வாஸ் அ டாட் பால். தட்ஸ் அ ஷார்ட் பால். ஆஃப்ல அடிச்சிருக்காங்க. அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இருந்தாலும் இட்ஸ் டாட் பால். That ball was low kept, slighter low kept ஆச்சு. So it's 4 overs gone, it's 26 for 1 and good over from Kavi Bharati after a big over. Josephina, the new bowler in. She's going to bowl the last over of this power play. And Niditra is on strike. That's a good shot from Niditra. And it races towards the boundary. That's a good start from Ramakrishna. Let's look on to the replay. அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாட்டமான லென்த் அண்ட் பர்ஃபெக்டாக இந்த இதில் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன் டு தி கேப் அண்ட் தட்ஸ் அ பவுண்டரி டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர். And that's a wide. So another wide, back-to-back wides. Onto the legs, huge shout. No, says the umpire. Going down the leg, kandipa down the leg. That's a juicy full toss and she placed it perfectly onto the gap. So that's another boundary from Niditra. That's a great shot. On the other side, that's a poor bowling from Josephina. Let's look at the replay. ஒரு ஜூசி ஃபுல் டாஸ் அண்ட் நிதித்ரா அது பர்ஃபெக்டாக டைம் பண்ணியிருக்காங்க ஆன் டு தி கேப். அண்ட் அங்கே பின்னாடி எந்த ஃபீல்டர்ஸும் இல்லை அவங்களோட லெக் சைடில். ஸோ தட் வாஸ் ஈஸி பிக்கிங் ஆஸ் வெல். இன்னும் 3 பால் இருக்குது.
That's another good shot, but straight to the fielder, so it's a dot ball. ஸோ 4 பாலில் 10 ரன் வந்திருக்கு. இன்னும் 2 பால் வேறு இருக்குது. பவர் பிளே பர்ஃபெக்டாக மேக்ஸிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ராமகிருஷ்ணா டீம். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஜோஸ்ஃபினா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஓவர் போட்டிருக்காங்க. ஆல்ரெடி 4 பாலில் 10 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் 2மே இட்மி டெலிவரிஸ் அண்ட் அதை பர்ஃபெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நிதித்ரா. Is that another boundary? Yes, it is. So that's another good shot from Nididra. அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் வைக்கல, ஏன்னா அங்கேயே ஃபுல் பவுண்டரிஸ் போயிட்டுருக்கு. பர்ஃபெக்டாக அங்கேயே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேப்பை கண்டுபிடிச்சி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த வாட்டி ஷார்ட்டை விட நல்லா டைம் பண்ணி கேப்பில் அடிச்சிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த பவுண்டரி கிடச்சிது. லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு தி ரீப்ளே. Onto the gaps, perfectly placed, onto the timing, everything was perfect. So last ball of this over. That's another good shot. இன்னொரு பவுண்டரியா இல்லை, அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காங்க. ஃபைனலி அங்கே ஒரு ஃபீல்டரை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். ஸோ 5 overs gone. It's 41 for 1 and this is a power play for Ramakrishna team. தங்கவலி த நியூ bowler in. She is going to bowl the 6th over and இது மூலமா பவர் பிளே முடிவுக்கு வந்துருச்சு. முதல் பவர் பிளேயோட முடிவில் 41 for 1. That's a good start from Ramakrishna team. On the other end, some poor bowling from Super Kings team. அவங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்டார்ட் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் நிறைய புவர் டெலிவரிஸ், நிறைய ஃபுல் டாஸ் டெலிவரிஸ் கிடச்சிது அண்ட் அதை பர்ஃபெக்டாக பனிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ராமகிருஷ்ணா டீம். In the end, it's 41 for 1 and தங்கவலி த நியூ bowler in. She is going to bowl the 6th over. அண்ட் இப்போ ஃபீல்டர் ஸ்ப்ரெட் ஆகலான்றதுனாலேயே ஃபீல்டர்ஸ் போயிருக்காங்க. நல்லா தூக்கி போட்டாங்க. ஃப்ளைட் ஆன் தி ஏர். ஸ்லிப் ஏதோ இல்லை. அந்த அதர் கவர்ஸில் ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காங்க. டீப் கவர்ஸில் டீப் மிட் விக்கெட்டில் ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காங்க. And is that a no ball? No, that's a wide signal by the umpire. That's good running. ஸோ டீப் கவர்ஸில் ஒரு ஃபீல்டர், டீப் ஸ்கொயர் லெக்கில் ஒரு ஃபீல்டர் அண்ட் மிட் விக்கெட்டில் ஒரு ஃபீல்டர். டீப் மிட் விக்கெட்டில் பவர் பிளே முடிவில். நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி போடுறாங்க அண்ட் தட்ஸ் அ குட் ஷாட் ஃப்ரம் சனா, பட் தட்ஸ் அ டாட் பால். ஃபுல் ஃபேஸ் ஆஃப் த பேட்டை காட்டி அடித்தாங்க. பேக் டு பேக் டாட்ஸ். That's a really good ball. பேட்ஸ்மேனால் ப்ராப்பராக டைம் பண்ண முடியல அந்த பாலை.
ஸோ 5 பால் முடிஞ்சிருக்கு, 2 runs தான் கொடுத்துருக்காங்க. That's a good start from Tangavali and 1 more ball left in this over. கேப்பில் அடிச்சிருக்காங்க, should get a couple. So 6 overs gone, it's 44 for 1. It's a good shot, but straight to the fielder. There's a slight mix-up as well. வா வேணான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அது ஒரு டாட் பாலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஈஸி சிங்கிள் ஓட வேண்டிய இடத்துல சிங்கிளே ஓடாமல் டாட் பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. It was a short ball, short delivery, and first boundary of the power play. First boundary after the power play. அது தெளிவுபடுத்திக்கிறேன். It's a good shot from Sana. Let's look at the replay. ஷார்ட்டாக வந்துச்சு, அது தூக்கி அடிக்காம பர்ஃபெக்டாக கேப்பில் அடிச்சிருக்காங்க. And that's a good timing, good placement from Sana. And by this, the score moves on to 48. And there goes the wicket. ஒரு பவுண்டரி அடிச்சு அடுத்த பாலே விக்கெட் விழுந்திருக்கு. நல்லா தூக்கி போட்டாங்க. பவுண்டரி அடிச்சதுக்கு அப்புறமும் நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி தூக்கி போட்டாங்க. அண்ட் ஒரு சிங்கிள் ஆடலாம் தான் போனாங்க பேட்ஸ்மேன், பட் ஷி கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ஸஸ் இட். ஸோ தே கோஸ் த செகண்ட் விக்கெட். இட்ஸ் 48 for 2. லெட்ஸ் லுக் அட் த ரீப்ளே. நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி போட்டாங்க. பேட்ஸ்மேன் சுத்தமாக அவங்களால ரீட் பண்ண முடியல. And there goes the second wicket. It's 48 for 2 and Sana has to depart for 13. Short ball.
a dot ball to start. And Jayani, the new batsman, in. Ooh, that's beaten. It's a good ball from Abarna. பவுண்டரிக்கு அப்புறம் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. வேறு 4 ரன் கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க. பவுண்டரி அடித்து அடுத்த பாலே விக்கெட் எடுத்து பர்ஃபெக்டாக கம்பேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தட்ஸ் அ டைட் சிங்கிள். ஃபீல்டர் கீழே விழுந்துட்டாங்க, இல்லைனா கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக இருந்திருக்கும். இன் தி எண்ட் இட்ஸ் 7 overs gone, 49 for 2. Tossed up nicely and it's a dot ball to start off this over. தங்கவலி அண்ட் அப்பர்னா 2 பேரும் ஃப்ளைட் பண்ணி போடுறாங்க. அண்ட் அப்பர்னா இன்னும் அதுலேயே வேரியேஷன்ஸும் காட்டுறாங்க. தங்கவலி ஃப்ளைட் பண்ணி பேட்ஸ்மேன்ஸை டீஸ் பண்ணுறாங்க அடிக்க சொல்லி. சொன்ன ஒரு ஷார்ட் பால், விக்கெட் கீப்பர் மிஸ்ஸஸ் இட் கம்ப்ளீட்லி. ஆனால் ஒரு ஃபீல்டர் நிற்கிறாங்க, ஸோ இட் குட் பி அ சிங்கிள். பைசா பேட்டா அதான் பார்க்கணும். So that was a bad signal by the umpire. கவர்ஸ்லேருந்து டீப் கவர்ஸ்க்கு போயிருக்காங்க ஒரு ஃபீல்டர் இப்போ. That's a dot ball. That's another dot ball. Tangavali is bowling really well. 10 பால் போட்டு 4 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பால் நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி டீஸ் பண்ணுறாங்க பேட்ஸ்மேன் அடிக்க சொல்லி. பட் பேட்ஸ்மேன் ஆர் நாட் கோயிங் ஃபார் த lofted ஷாட்ஸ். அவங்க தரையோடு அடிக்க தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்குறாங்க. இப்பயும் அதே தான் ஆயிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் 7.5, 51 for 2. Now last ball of this over. And here comes the last ball. Ooh, ball low kept ஆச்சு. ஆனால் கடைசியில் ஜெயினி நல்லா ஆடிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் a dot ball to finish. It's 8 overs gone. It's 51 for 2. Aparna is going to bowl the 9th over. Spinners ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க, நல்லா டேண்டமாக போடுறாங்க. ஸோ சிங்கிள் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர். 2 ஸ்பின்னர்ஸும் கண்டினியூஸாக டேண்டமில் போலிங் போட்டு ஒரு போலிங் பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி போட்டுட்ருக்காங்க. லைன் லென்த் பர்ஃபெக்டாக வைக்கிறாங்க, டைட்டான ஏரியாஸில் போடுறாங்க. 2 பேரும் டாஸ்ட் அப் டெலிவரிஸ் போட்டாலும் அடிக்க முடியாத அளவுக்கு போடுறாங்க. அண்ட் பேட்ஸ்மேன் ஆர் நாட் கோயிங் ஃபார் த lofted ஷாட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் குட் bowling from Super Kings Academy. And that's another good ball. So we are heading on to the 9th over. அப்படின்னா இன்னும் 6 ஓவர் தான் இருக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிய. That's another good delivery and sensibly played.
நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி போடுறாங்க. தட்ஸ் குட் bowling ஃப்ரம் அவர்னா. ரொம்ப நல்லா போடுறாங்க. இது பேட்ஸ்மேன்ஸ் மைண்டில் கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுத்தும், கொஞ்சம் ப்ரெஷரில் தள்ளும். ஏன்னா ஜேனி ஆல்ரெடி 9 பால் ஆடிருக்காங்க, 2 ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் 15 ஓவர்ஸ் கேம். நிறைய பால்ஸ் உங்களால் சாப்பிட முடியாது. நீங்கள் நிறைய பால்ஸை டாட் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. யூ ஷுட் கெட் அ மூவ் ஆன், யூ ஷுட் கெட் அ மொமெண்டம். That's a good shot. And first boundary for JNE after 10 deliveries. That's a good shot. நல்லா லீன் பண்ணி அடித்தாங்க. ஃபைனலி அ பவுண்ட்ரி ஃபார் JNE. இது கொஞ்சம் அவங்க ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணும். அண்ட் இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்குது. லெட்ஸ் லுக் அட் தி ரீப்ளே. மறுபடியும் நல்லா டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க. இந்த வாட்டி உட்காந்து ஆஃப் சைடில் அடிச்சிருக்காங்க. சேம் ஷாட், ஆனால் இந்த வாட்டி ரிசல்ட் வேறு. இட்ஸ் அ டாட் பால், இட்ஸ் அ சிங்கிள். விக்கெட் கீப்பர் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. And that's a by signal by the umpire. So it's 9 overs gone. It's 57 for 2. And Tangavali is going to bowl a final over. Spinners டேண்டமாக போடுறாங்க. ஸ்பின்னர்ஸ் டேண்டமாக நல்லா போடுறாங்க. ஒரு bowling பார்ட்னர்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் bowling போட வந்தாங்க, but the umpire has called off for a drinks break. So let's go for a 1-minute short break.
And we are back after the drinks break, sorry. And Jane is on strike. 9 ஓவர் முடிவில் 57க்கு 2. பவர் பிளே என்னதான் ராமகிருஷ்ணன் நல்லா ஆடி இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் கிங்ஸ். ஸோ இன்னும் 6 ஓவர் தான் கேமில் இருக்குது. இந்த பவர் பிளேயில் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கில் 2 டீமும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன ஸ்கோர் போஸ்ட் பண்ணணும், என்ன ஸ்கோர் போஸ்ட் பண்ணாமல் டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு. ஸோ தங்கவல்லி இஸ் கோயிங் டு போல் அ ஃபைனல் ஓவர். தங்கவல்லி இன்றைக்கி உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. 2 ஓவர் போட்டு 5 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு பவுலருக்கு மேக்ஸிமம் 3 ஓவர்ஸ் தான். அதனால தங்கவல்லிக்கு இது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஓவர். கேப்டன் அவளுக்கு ஓவர் கொடுத்து முடிக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் there are some slight changes in the field happening at this moment. Deep covers இருக்காங்க. Oh, that's a good ball to start. ஒரு unvariable bounce. And that's a good shot. ஆனால் அவங்க ஒரு ஃபீல்டர் பின்னாடி நிற்கிறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். தட்ஸ் குட் கேப்டன்சி ஃப்ரம் த கேப்டன். இந்த ஓவர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் கவர்ஸை தூக்கி டீப் கவர்ஸாக போட்டாங்க. அண்ட் கரெக்டாக அங்கே பால் போயிருக்கு. கரெக்டாக அவங்க வச்ச அதே இடத்துல 1 இன்ச் நவராமல் பர்ஃபெக்டாக வந்தது. ஸோ ப்ரெஷர் ஏறிட்டே போகுது ராமகிருஷ்ணா டீம் மேலே. Is that a boundary? And it's a boundary single by the umpire. And அங்கே ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட் நடந்துச்சு. ஃபீல் பண்ணியிருக்கணும், பட் ஃபீல் பண்ண முடியல. ஸோ டீப் ஃபீல்டராலே எடுக்க முடியல. ஸோ in the end it's a boundary for நிதிதா. ஒரு முக்கியமான டைமில் ஒரு பவுண்டரி வந்திருக்கு. It's an ordinary piece of fielding. இந்த வாட்டி ஃபீல்டர் பின்னாடி நிற்பாங்க. So just a single. So Nidita moves on to 30 and the score is on 63. Oh, that's a good ball. That's a good comeback from the bowler. நல்லா டாஸ் பண்ணி போடுறாங்க. Another good ball, a dot ball. That's in the air, leading edge. ஃபீல்டரால் பிடிக்க முடியல. That's a tough chance. ஆனால் அந்த ஃபீல்டர் அட்டெம்ப்ட் பண்ணாங்க. பட் in the end there's an overthrow as well. பட் டீப்பில் ஒரு ஃபீல்டர் இருந்ததுனால அது பவுண்டரி போகாமல் தப்பிச்சாங்க. டீப் ஃபீல்டர் இல்லைன்னா ஒரு ஓவர் த்ரோ 5 ரன்ஸாக வந்திருக்கும். நிறைய விஷயம் ஆச்சு. கடைசியில் பார்த்தா இது ஒரு டாட் பால். Hat-trick of dots. So 10 overs gone, it's 63 for 2. இந்த 5th ball என்ன ஆகுதுன்னு இன்னும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன ஆச்சுன்னு. மேலே லீடிங் எட்ஜ் போச்சு, கேட்ச் பிடிக்க முடியல. ஃபார்வர்ட் டைவ் கேட்ச் மாதிரி ட்ரை பண்ணாங்க, முடியல. இன்னொரு ஃபீல்டர் எதுக்கு ஓவர் த்ரோ அடித்தாங்க? ஏன்னா பேட்ஸ்மேன் கரெக்டாக உள்ளே வந்துட்டாங்க. அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஓவர் த்ரோ போச்சு. டீப் இல்லைனா அது ஒரு பவுண்டரியாக போயிருக்கும். சரி, இந்த கேப்பில் அவங்க சிங்கிள் ஓடி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா இது டாட் பால்னு சொல்கிறாங்க. So a lot of things happen right now. That's in the air. And there goes the third wicket.
and Jayani has to depart for 7. And Tangavali pressure போட்டு கடைசியில் விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி டாஸ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதோட ரிவார்ட் தான் இந்த விக்கெட். And Jayani has to depart for 7. It's 63 for 2. மறுபடியும் ஒரு டாஸ்ட் அப் டெலிவரி. அடிக்க நினைச்சது கவர்ஸ் திசையில், ஆனால் போனது என்னமோ தேர்ட் மேன் சைடில். அங்கே ஈஸியாகவே ஃபீல்டர் பிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ 63 for 2 for Ramakrishna team. Kavya, the new bowler, she's going to bowl the 12th over. That's a short ball and punished it perfectly. First boundary in the 11th over. That's a short ball, that's a hit me delivery, and Kavya has placed it perfectly. Let's look at the replay. ஸோ முதல் பாலே ஒரு லூஸ் நர்வ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க அண்ட் காவ்யா பனிஷஸ் இட் ஸோ பர்ஃபெக்ட்லி. அனதர் ஹிட் மீ டெலிவரி, மறுபடியும் இன்னொரு பவுண்டரியா, ஆனால் ஃபீல்டு டீப்பில் இருக்காங்க. இட்ஸ் பேக் டு பேக் நார்மல் டெலிவரிஸ். இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒரு ஷார்ட் டெலிவரி, ரெண்டாவது பால் ஆல்மோஸ்ட் ஷார்ட் டெலிவரி.
So first 5 runs in these 2 balls. So the scoreboard moves on to 75. And that's a dot ball. That was a tight single, but in the end, the batsman reached safely. So the scoreboard moves on to 76. It's 4 balls gone. Still 2 more balls remaining in this over. That's easy stumping. And there goes the wicket. And first wicket for Kavya. And Kavya has to depart for 6. It's 76 for 4 at 11.4 overs. Tossed up nicely. Batsman stepped down பண்ணி வந்தாங்க ஆனா அடிக்க முடியல. And keeper makes no mistake. It's 76 for 4 at 11.5 overs. So Anushri, the new batsman in, she's going to face the last ball of the 12th over. இதெல்லாம் வெளில இன்னும் 3 ஓவர் தான் இருக்குது. ஸ்கோர் இப்போ 76 தான் இருக்குது. இந்த கிரவுண்டு என்ன போஸ்ட் பண்ணுன்றது இப்போ யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ராமகிருஷ்ணா டீம். Let's look at the replay. Batsman ready ஆகிறதுக்குள்ளே tossed up delivery. Here comes the final ball of this over. Anushri is on strike. Another tossed up delivery and it's a wide. Need to re-bowl it again. So last ball of this over. That's a leading edge and there's a fielder but couldn't get properly. ரெண்டு ஃபீல்டருக்கு நடுவில் கரெக்டாக பால் வந்துருச்சு. யார் கிராப் பண்ண போகிறான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. யாருமே காலோ பண்ணல. ஸோ கன்ஃபியூஷனில் அப்படியே நின்றுட்டாங்க. இட்ஸ் 12 overs gone, 79 for 4. Sanjana, the new bowler in, she's going to bowl the 13th over and Jaini is on strike. இன்னும் 18 பால் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிய. and the score is on 79. இந்த டைமில் ஒரு 100 runs மேலே போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ராமகிருஷ்ணா டீம் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. பட் இன்னும் 18 பால் தான் இருக்குது, பார்ப்போம். and first ball, that's a good ball, that's a good start from Sanjana. டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க. ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் டாஸ் பண்ணி போடுறது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. பேட்ஸ்மென்ஸ் அதை பெருசாக லாஃப்டட் ஷாட்ஸ் ஆட முடியல. அப்படியே லாஃப்டட் ஷாட்ஸ் ஆனாலும் லீடிங் எட்ஜ் போய் கேட்ச் ஆதான் போகுது. ரொம்ப ஃபியூ ஷாட்ஸ் தான் பர்ஃபெக்டாக கனெக்ட் ஆகுது லாஃப்டடில்.
That's nicely placed. And that's a boundary for Jaini. And first boundary in this 12th over. நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபியூ ஷாட்ஸ் தான் நல்லா தூக்கி போட்டாலும் கனெக்ட் பண்ண முடியுது. அதில் இது ஒரு ஷாட் பர்ஃபெக்டாக ஸ்லாக் ஸ்வீப் அடிச்சு ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிருக்காங்க. லெட்ஸ் லுக் அட் த ரீப்ளே. ஃப்ளைட்டட் டாஸ்ட் அப் டெலிவரி அண்ட் இந்த வாட்டி ஒரு ஸ்லாக் ஸ்வீப் பர்ஃபெக்டாக அடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே there was a gap and அந்த கேப்பில் தான் அடிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் 83 for 4 at 12.2 overs. ஸோ இன்னும் 100 ரன்ஸ் மேலே அடிக்கிறதுக்கு மினிமம் 17 ரன்ஸ் அது வேணும். That's a good shot. And is that a boundary? And that's a good fielding as well from the fielder. கரெக்டான டைம் அவங்களோட ஃபுட்பால் ஸ்கில்லை காட்டினாங்க. அண்ட் இன் தி எண்ட் ஜஸ்ட் 2 ரன்ஸ். ஒரு பவுண்டரி ஆகிடும்னு நான் நினச்சேன். பர்ஃபெக்டாக ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. லெட்ஸ் லுக் அட் த ரீப்ளே. ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு பவுண்டரி தான் எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. தடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறப்ப அவங்க ஃபுட்பால் ஸ்கில் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. Huge shot and there goes the wicket. மறுபடியும் அதே மாதிரி ஷாட் அடிக்கலான்னு பார்த்தாங்க. ஆனால் இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ண முடியல. And Jaini has to depart for 14. It's 85 for 5. On the other hand, good bowling from Super Kings team. Toss பண்ணி ஃப்ளைட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. பவுண்டரி அடிச்சாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி போட்டாங்க. And in the end, it produced a wicket. ஸோ இன்னும் 2 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. இட்ஸ் a good comeback from Sanjana as well. Another tossed up delivery and இந்த வாட்டி wide will be signaled by the umpire. Need to rebowl it again. KMM is the new batsman and she will be on strike. இன்னும் 2 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. A huge shout and there goes another wicket. இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஒரு பர்ஃபெக்டான டைமில் விக்கெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க சஞ்சனா. ஒரு பவுண்டரிக்கு அப்புறம் 2 பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ். அண்ட் ராமகிருஷ்ணா டீம் தள்ளாடிட்டு இருக்காங்க இந்த டைமில். இட்ஸ் 86 for 6 at 12.5 overs. Let's look at the replay what has happened. That was kind of a short delivery. பேட்ஸ்மேனால பிக் பண்ண முடியல ப்ராப்பராக. In the end, there goes the finger. It's 86 for 6 at 12.5 overs. Neha, the new batsman in. ஸோ 2 பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் இது ஆன் ஹேட்ரிக்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நடுவில் ஒரு வைடு போட்டாங்க. இல்லைன்னா இது ஒரு ஆன் ஹேட்ரிக்காக இருந்திருக்கும். ஸோ இட்ஸ் 12.5 overs. 86 for 6. இது இல்லாமல் வெளில இன்னும் 2 ஓவர் தான் இருக்குது. வாட் குட் பி த ஸ்கோர்? கரெக்டான டைமில் விக்கெட்ஸை விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் சூப்பர் கிங்ஸ் ரொம்ப நல்லா bowling போட்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see what happens. Down the leg delivery and wicketkeeper also misses it. Should get a couple and a wide signal by the umpire. So this is extras.
ஸோ 3 ரன் வந்துடும், 2 வைட், 2 ரன் 1 வைட். So last ball of this over. That's a good shot, but fielder irupanga deep covers la, so just a single. So 11 runs of this over and a wicket to finish. It's 89 for 6 at 13 overs. Anushya is going to bowl the third over. Anushya is going to bowl a third over and it's team's 14th over. இன்னும் 2 ஓவர் தான் இருக்குது. அனுஷ்யா ரொம்ப நல்லா போட்டாங்க இந்த மேட்ச்சில். விக்கெட் எதுவும் கிடைக்கல, பட் 9 ஓவர் 2 ஓவரில் 9 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. That's down the leg and that's an overthrow as well. Wide signal by the umpire. So 2 runs on the board, so the scoreboard moves on to 92. Last 10 overs extrasli நிறைய ரன் கொடுத்துட்டாங்க. So இன்னும் 12 பால் இருக்கு. Anything about 100, Ramakrishna will be happy. It's a good shot and that's a good fielding as well. So 2 runs on the board. Nalla fielding from Super Kings. And the umpire has signaled as a 1 run shot. அதாவது 1 run அவங்க ஒழுங்கா டச் பண்ணல லைனை. ஸோ இது 2 ரன் இல்லை, ஒரே 1 ரன் தான். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எரர்ஸை ராமகிருஷ்ண டீம் கரெக்ட் பண்ணணும். That's a good ball. And that's an easy run out. And there goes the wicket. There goes the 7th wicket. It's a really good presence of mind by the wicket keeper. தூக்கி அடிக்காம ஓடி வந்து ஸ்டெம்பை கரெக்டாக அடிச்சிருக்காங்க. Let's look at the replay. பேட்ஸ்மேன் க்ளவ்ல வாங்கிட்டு போச்சு அண்ட் கீப்பர் அதை பர்ஃபெக்டாக வந்து அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் 92 for 6 at 13.2 overs. ஸோ ஜெனோரா த நியூ பேட்ஸ்மேன் 13.2 overs முடிஞ்சிருக்கு. அனுஷ்யா ஒரு நல்ல டைமில் நல்ல பால் போட்டிருக்காங்க. பட் அந்த விக்கெட் கீப்பரோட ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்னால தான் இந்த விக்கெட் வந்துச்சு.
So that's a dot ball to start off an innings. So the scoreboard still on 94. 3 ball முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் 3 ball இருக்கு. 9 more deliveries left in this first innings. Huge shot from the players. No, says the umpire. The keeper is celebrating. But the umpire has no word in it. So it's a dot ball. So the pressure is on Genora right now. And back to back dots. Pressure create பண்றாங்க Super Kings. Death ரொம்ப நல்லா போட்டுருக்காங்க. So that's hat-trick of dot balls at the 14th over. That's a great bowling by Anushya. Perfectா line and lengthல வைக்கிறாங்க and ball hit பண்றாங்க, pitchல hit பண்றாங்க. That's hit the deck bowling னு சொல்லுவாங்க. பேட்ஸ்மேனுக்கு ball வந்து அடிக்கும் onto the down the leg and just a single. So the scoreboard moves on to 95. It's 14 overs gone, a successful over for Anushya and Super Kings. It's 95 for 7 at 14 overs. So Sanjana is going to bowl the last over. நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்க. Genora is on strike. A dot ball to start off this innings. So we are in the last 5 balls of the first innings. Toss பண்ணி போட்டுருக்காங்க. That's in the air. And in the gap as well, there is a field at the deep, so just a single. And Anushri will be on strike, and Genora is off to the mark with a single after 6 balls. இன்னும் 4 ball தான் இருக்கு. Oh, that's a good ball. Extra bounce for the bowler. ஒரு ஸ்பின்னர் போடுற பாலுக்கு விக்கெட் கீப்பர் குதிச்சு பிடிக்கிறாங்கன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ்னு தான் சொல்லுவாங்க. டாஸ்ட் அப் நைஸ்லி ஆன் டு தி ஏர் அண்ட் பேட்ஸ்மேனை தரையோடு அடிச்சிருக்காங்க. ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். ஸோ த ஸ்கோர் இஸ் ஆன் 97. இன்னும் 2 பால் இருக்கு. It's a good over from Sanjana. 4 ball போட்டு 2 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Last 2 balls in this innings. That's close and the finger goes up. கொஞ்சம் down the leg மாதிரி தெரிஞ்சது. அந்த umpire took a call and it's 97 for 8. Genora has to depart for single. And that's good bowling from Sanjana. Pressure போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. Batsman has no clue in it and finally there goes a wicket. Let's look on to the replay. Legs temper click on பண்ணிருக்கோம். So in the end it's a wicket. It's 97 for 8. 1 more ball remaining in this innings. So Minerva, the new batsman in, she's going to face the last ball of this innings. அவங்களால 6 இல்ல பவுண்டரி ஏதாவது அடிக்க முடியுமா? Let's see.
So, last ball of this innings. Another tossed up delivery. Super அடிச்சிருக்காங்க. ஆனா அங்க ஒரு ஃபீல்டர் இருப்பாங்க. So just a single. They are running for a 2. Easy run out ஆகணும். And that's a run out. So the 98 தான் அடிக்க முடிஞ்சது ராமகிருஷ்ணா டீமால. And the target will be 99 to chase. 15 overs-ல 98 தான் அடிச்சிருக்காங்க. And that's good bowling by Super Kings at the டெத்தில் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. அண்ட் மிடில்லையும் நல்லா கண்டெயின் பண்ணாங்க. பவர் பிளே என்ன தான் ராமகிருஷ்ணா டீம் நல்லா ஆரம்பித்தாலும் மிடில் அண்ட் டெத்தில் நிறைய விக்கெட் விட்டாங்க. அதனால தான் இந்த 8 விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு. அண்ட் in the end of 15 overs it's 98 for 9 at 15 overs and the target will be 99 for the Super Kings. Super Kings-ஆல இந்த ரன்ஸை அடிக்க முடியுமா? Let's wait for the second innings.
Welcome back to the second innings of this game, and Super Kings need to. Welcome back to the second innings of this game, and Super Kings need 99 runs in 15 overs. And Sri Ramakrishna has post 98 runs, so target வந்து 99 runs. Super Kingsனால அடிக்க முடியுமா? This is gonna be an easy chase ன்னு நினைச்சிடாதீங்க. So sometimes cricket is a funny game. Anything could happen in cricket. So நான் வெயிட் பண்ணி தான் பார்ப்போம். Let's see what happens. And there comes the first ball by Madhumita, and it's a wide delivery to start. And now Anushya will be on strike. Onto the gaps, but there's a fielder, so just a single. There's a mix-up. ஆனால் தப்பான எண்ணில் த்ரோ போட்டாங்க. போலர் எண்ணில் போட்டிருந்தா this could be a easy run out. In the end, விக்கெட் விழாமல் பேட்ஸ்மேன் சர்வைவ் ஆகிட்டாங்க. Just a single. It's a good shot, but there's a field at deep, a misfield, and that's a boundary. That should have been fielded. That's a easy fielding, but the fielder done a misfield. So first boundary for Super Kings, and the scoreboard moves on to 8. It's a dot ball. No, that's a tight single, and the fielder misses the ball. It's 9 runs from the first 4 deliveries. Is that a wide? Is it a wide or a pads? Onto the pads. So leg by signaled by the umpire. So 10 runs in the first 5 balls. One more ball remaining.
it's a dot ball to finish off this over. It's 1 over gone, 10 for no loss. So Minerva Prabhakaran, the new bowler hinge, is going to bowl the second over. And that's a good start from Super Kings team as well. Scored 10 runs on the first over. And the required run rate has moved on to 6. Has reduced to 6. And 89 runs needed in 84 balls. Kavya the strike la irukka poranga. Huge shot from the umpire and the finger goes up. Huge shot from the bowler and the finger gone up. And that's the first wicket for Super Kings and Kavya has to depart for 1. That's bowled on the right length. Batsman on the leg side time பண்ண பார்த்தாங்க ஆனா மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. So on the bats. So there goes the first wicket. 10 for 1 at 1.1 overs. Ball miss பண்ணிட்டாங்க and that would be a plum. So Kavya has to depart for 1. It's 10 for 1. The umpire stopped the bowler. And here comes the third ball. It's a good ball. The batsman had well lefted it. So it's a dot ball. It's 1.3 overs, 12 for 1. Still 3 balls remaining in this over.
that's good bowling. Back to back dots. So first ஓவருக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல கம்பேக் ஃப்ரம் ராமகிருஷ்ணா டீம். இந்த ஓவரில் வெறும் 2 ரன் தான் வந்திருக்கு. இந்த 2 பால் தான் இருக்குது மேட்ச் ஓவர் முடிய. Straight to the fielder, dot ball. So that's good over by Minerva. வெறும் 2 ரன் போட்டு ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க, க்ரூஷியலான விக்கெட். அண்ட் அந்த அட்டாக்கிங் இன்டென்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. And it's a wide delivery, need to rebowl it again. So, last ball of this over. A dot. That's a misfield. And that's sloppy fielding from Ramakrishna team. So, a single on this over. It's 2 overs gone, 14 for 1. Oh, that's a good ball. A beaten off the first ball. Modal ball you're beaten. So 2.1, it's 14 for 1. And that's a good shot onto the gaps. Is that a boundary? Yes, it is. And that's a first boundary in this over. That's a good shot from Anushya. Played onto the gaps. Timing நல்லா இருந்தது, பிளேஸ்மெண்ட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது, கேப்பில் அடித்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி இன் திஸ் ஓவர். பர்ஃபெக்ட்லி பிளேஸ்ட் ஆன் டு தி கேப்ஸ். 2 ஃபீல்டர்ஸ்க்கு நடுவில் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ த ஸ்கோர் போர்ட் மூவ்ஸ் ஆன் டு 18. It's a dot ball. Oh, that's an edge. And that's a misfield as well. ராமகிருஷ்ணா டீம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்லாப்பி ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆல்ரெடி 3 ஸ்லாப்பி ஃபீல்டிங். And it's 2.4 overs. It's 20 for 1. That should have been fielded. ரொம்ப கம்மியான ரன்ஸ் தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் இந்த மாதிரி மிஸ்ஃபீல்ட் பண்ணக்கூடாது. It's a good ball. It's a very good delivery from the bowler. A dot ball. And last ball of this over. So a dot ball to finish off this over. It's 3 overs gone, it's 20 for 1.
It's a good ball to start off this over. Just a single. அது எப்படி விக்கெட்டை மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரில. சம்டைம்ஸ் இதே மாதிரி பால் பிளேட் ஆன் ஆகிடலாம். ஆனால் இன்றைக்கி த பேட்ஸ்மேன் ஹேஸ் த லக். ஸோ அதனால் அவங்க சர்வைவ் ஆகிருக்காங்க. The scoreboard moves on to 21. Just a single. Slight mix-up and Indians dot ball. ஸோ மினர்வா ரொம்ப நல்லா போட்டுட்ருக்காங்க. போன ஓவரில் வெறும் 4 ரன் தான் கொடுத்தாங்க. இந்த ஓவரில் 2 ரன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க 4 பாலில். Huge shout from the players. No, says the umpire. And that's definitely going down. It's a wide delivery. Need to rebowl it again. And let me remind you guys, first 5 over the power play. ஏன்னா இது ஒரு 15 over game. ஸோ பவர் பிளே முடிய இன்னும் 1.2 hours தான் இருக்குது. இட்ஸ் 24 for 1. So back to back wide deliveries. That's a good shot. There's a fielder, so just a single. So the partnership has moved on to 16 from 16 balls. So 73 runs to win in 67 balls. A good shot onto the pads. Is that a boundary? No, the fielder picked it. A couple of runs had been added on the board. So it's 4 overs gone. It's 28 for 1.
So last row of the power play. That's a good way to start onto the gaps. Fielder the cut panla. So that will be a boundary. That boundary to start off this over. That's a good start for Super Kings in this over. And let me remind you, this power play oda last over. So அவங்க maximize பண்ண பாப்பாங்க. And இந்த ஷாட் கேப்ல அடிச்சிருக்காங்க பெர்ஃபெக்ட்டான டைமிங்ல. அதனால தான் இது பவுண்டரி போயிருக்கு. It's a dot ball. That's a edge and there's no fielder. ஒரு ஃபீல்டர் வந்தாங்க அண்ட் அதையும் மிஸ்ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க. பட் அந்த மிஸ்ஃபீல் பெருசாக காஸ்ட் பண்ணல, ஏன்னா அவங்க ரன் ஓடல. ஜஸ்ட் அ சிங்கிள் ஆன் தட் பால். ஸோ நான் 66 runs needed in 63 balls. கொஞ்சமாக அந்த பால்க்கோ ரன்ஸ்க்கோ இருக்கிற கேப் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. That's nicely punched onto the gaps. That's a perfect back foot punch. And another boundary for Aparna. First boundary for Aparna. And another boundary in this over. That's a back foot punch and that's a great shot. Let's look on to the replay. Perfecta பின்னாடி போய் நல்ல பஞ்ச் அடிச்சாங்க. So the scoreboard moves on to 37. And that's a misfield by the keeper. Is it a wide? Yes, it's a wide. So now the required run rate has moved on to 5. And that's another wide. This is poor bowling from Anushree. இந்த மாதிரி டைமில் எக்ஸ்ட்ராஸ் போடக்கூடாது. இது மூலிமா வைட் அண்ட் மறுபடியும் 2 runs வந்திருக்கோம் போர்டில். ஸோ இப்போ 58 மாறி இருக்குது டார்கெட். அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஹஸ் மூவ் ஆன் டு 31. ஒரு விக்கெட் விழுந்தாலும் இட்ஸ் அ குட் கம்பேக் ஃப்ரம் சூப்பர் கிங்ஸ் டீம். It's nicely played by the batsman. And the scoreboard moves on to 42. So 15 run வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 5 பால்ல. 14 run வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 5 பால்ல. அண்ட் இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு பவர் பிளே முடிய. அண்ட் தேவைப்பட்ட ரன்னே வந்துருச்சு. திஸ் பவர் பிளே ஃபார் சூப்பர் கிங்ஸ் டீம். 42 for 1 in a target of 99 அவங்க எடுத்துப்பாங்க, தாராளமாக எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இந்த பால் பெருசாக ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்லை. பேட் பாலை பனிஷ் பண்ணாத வரைக்கும் இட்ஸ் ஓகே. It's a dot ball to finish off this over. It's 5 overs gone. It's 42 for 1. And the power play belongs to Super Kings team.
That's onto the gaps. Is that a boundary? Is that a boundary? And that's a boundary after the power play ends. This is good batting from Aparna. Played onto the gaps. A perfect timing and a perfect placement. So the scoreboard moves on to 46. It's 5.1 overs. That's a good shot. So that's a perfectly placed onto the gaps. Onto the extra covers. Extra covers மேல அடிச்சிருக்காங்க. That's not at all easy shot. Summer shot from Aparna. So back to back boundaries after the power play ends. Pressure straight on Kavya. So 49 runs அடிக்கணும் 58 balls and the power play has and the required run rate had reduced to 5.07. That's good batting from Super Kings team and that's excellent batting from Aparna. Oh, that's another miss by the keeper. So the pressure is on the team. So byes will be signaled by the umpire. So hat-trick of boundaries. ஒரு hat-trick of boundaries Super Kings team கிடைச்சிருக்கு. And by this the scoreboard moves on to 54. Pressure totally Ramakrishna team மேல shift ஆயிருக்கு இந்த ஒரு ஓவர்னாலேயே. That's another poor ball, but the fielder will be there, so just a single. So the scoreboard moves on to 55. That's in the air. There's a fielder. And அவங்களால பிடிக்க முடியல. But that's a good attempt. Just a single on the board. So the partnership has moved on to 47. So last ball of this over. And that's another misfield. But a single. So it's 6 overs gone. It's 57 for 1. So Lavanya, the new bowler in, she's going to bowl the 7th over. And that's a good shot, but there's a field at the deep, so just a single.
So Anushya is back on strike. ரெண்டு பேட்ஸ்மேன்ஸ் ரொம்ப நல்லா செட்டில் ஆகிட்டாங்க, பர்ஃபெக்டாக ஆடிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் அ வைட் டெலிவரி. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராஸ் இப்போ அவாய்ட் பண்ணணும். வைட் அண்ட் அ 4. ஸோ 5 extra runs. This is poor bowling from Ramakrishna team. And the partnership has moved on to 53. This is an excellent partnership for Super Kings Academy. And they played really well in this game. And அவங்க current run rate 10ல வச்சு ஆடிட்டு இருக்காங்க. Required run rate has reduced to 4 right now. It's a dot ball. So first end ball 6 run வந்துருச்சு. Score has moved on to 63. இன்னும் 36 ரன் தான் அடிக்கணும் 52 பால்ல. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஈஸி சேஸாக முடிய போகுது. And it's a good shot. Just a single. So Aparna, the attacking batsman, is on strike. And that's another wide. இல்ல அது wide கூட இல்ல, that's a no ball. So ஒரு free hit கிடைக்க போகுது Super Kings teamக்கு. And that's poor bowling from the bowler. That's a great shot. And that's a 6. That's a perfect shot from Aparna. Perfectா வந்தது. And she makes no mistake in it. Free hit up perfectly capitalize பண்ணிருக்காங்க. So the partnership has moved on to 61. So it's 7 overs gone, 73 for 1. And that's a good batting from Super Kings team. Almost game முடிச்சிட்டாங்க. And required run rate இப்போ வெறும் 3ல தான் இருக்கு. அவங்க 10ல ஆடிட்டு இருக்காங்க.
So Kavya is back into the attack. She's going to bowl the 8th over. And இன்னொரு பக்கம் இது ரொம்ப ஈஸி சேஸாக போயிட்டுருக்கு. இன்னும் 26 ரன் தான் தேவை 48 பாலில். Solid in defense. That's a good shot, and there's a misfield as well. Should get a couple. Just a single. So the scoreboard has moved on to 75. இன்னும் 8 ஓவர் இருக்குது கேமில். ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் வெறும் 3ல் தான் இருக்குது. And that's nicely played. That's a risky single. Solid in defense. So this is a good over for Ramakrishna team. ஒரு 2 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க 4 பால் போட்டு. இன்னும் 2 பால் இருக்குது. Another single. Dot ball to finish off this over. It's 8 overs gone, 76 for 1. Dot ball to start off this over. So இன்னும் 23 தான் அடிக்கணும் 7 ஓவரில். ராமகிருஷ்ணா டீம் இதில் கம்பேக் பண்ணால் அவங்க விக்கெட்ஸ் தான் எடுக்கணும் நிறையா. அது பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ்னு சொல்லி பஞ்ச் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் எடுக்கணும். பட் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம். That's another dot ball. That's good bowling from Anushree. And there's a misfield again, but there's a field at the deep, so just a single.
And that's a good shot. And that's another boundary. First boundary in this over. That's a great shot from Anushya. Straight or long off la adichanga. That's a good shot. A boundary in this over. Let's look on to the replay. Perfect adichanga. That's a good shot and long on the field roll. So the scoreboard moves on to 81 at 8.4 overs. A wide delivery. Need to rebolt it again. Lofted in the air. There's a fielder underneath it, and she takes it completely. And there goes the second wicket for Super Kings team. Anushya has to depart, but she done a job. That's a good cameo, comes to an end. So 82க்கு ரெண்டாவது விக்கெட் விழுந்திருக்கு. That's good bowling. அவங்களால சரியா டைம் பண்ண முடியல leading edge, and the fielder makes no mistake in it. It's 82 for 2 at 8.5 overs. Last ball of this over, Sansara, the new batsman, in. And straightly away off to the mark with a single. It's 9 overs gone, it's 83 for 2. Kavya, she's going to bowl her last over. That's neatly defended.
That's another dot ball. That's a tight single. That's a tight single. And the wicket keeper misses it. And the batsman survives. இந்த டைமில் இந்த மாதிரி சிங்கிள்ஸ் தேவையே இல்லை. ஏன்னா 16 ரன் தான் தேவை. இந்த மாதிரி டைமில் விக்கெட்ஸை விட்டு ராமகிருஷ்ணா டீமை கேம்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது. சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் கொஞ்சம் பார்த்து ஆடணும். இன்னும் 15 ரன் தான் தேவை. ப்ரெஷர் அவங்க மேலே போட்டுக்காம ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணாலே ரொம்ப ஈஸியாக அந்த கேமை ஜெயிக்கலாம். காவியா ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க இந்த ஓவரை. ஆனால் கொஞ்சம் லேட்டாக போட்ட மாதிரி தெரியுது. கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தா திங்ஸ் கூட கான் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் தி கேம் இஸ் டன் அண்ட் டஸ்டட். That's in the air and in the gap as well. Should get a couple. That should be easy too. Yes, it is. So 2 runs added on the board. It's 86 for 2. And that's a risky single. And there goes the wicket. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டைமில் இந்த மாதிரி ரன் அவுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த ரன் அவுட்டில் அவங்கள திருப்பி கேம்குள்ளே கூப்பிட்டு வரும். பட் ஒரு தேவையே இல்லாத ரன் in the end. The batsman has to depart. It's 86 for 3 at 10 overs. So it's 10 overs gone. It's 86 for 3. Raji, the new batsman in. A dot ball to start off this over.
And that's another risky single, but they'll get easily. So the scoreboard moves on to 87. Ooh, that's a good ball. It's a good ball. So back-to-back good overs has been bowled. So that's another dot ball, back-to-back dots. And that's another dot ball. So hat-trick of dots. So only one run in this over. இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. ஸோ கடந்த 2 ஓவராக நல்லா போட்டுட்ருக்காங்க ராமகிருஷ்ணா டீம். ஆனால் கேள்வி என்னென்னா இது கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துருச்சா, அதுதான் ஒரே கேள்வி. கொஞ்சம் முன்னாடியே போட்டிருந்தாங்கன்னா மேட்ச் இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக போயிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ரிஸ்கி சிங்கிள். They get it easily, but so 2 runs on this board, 88 for 3 at the end of 11 overs. ஸோ மினர்வா இஸ் கோயிங் டு போல் அ ஃபைனல் ஓவர். அவங்க ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க இந்த மேட்ச்சில். 2 ஓவர் போட்டு 12 ரன் தான் கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ராஜி இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். சிங்கிள் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர். ஸோ இது மூலிமா இன்னும் 10 ரன் தான் தேவைப்படுது சூப்பர் கிங்ஸ் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் விக்டரி போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. It's a low full toss and nicely timed onto the gaps. ஆனால் பின்னாடி ஒரு ஃபீல்டர் இருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள்.
டாட் பால். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 பாலில் 2 ரன் வந்திருக்கு. இன்னும் 9 ரன்ஸ் தான் தேவைப்படுது மேட்ச் ஜெயிக்க. ஸோ another single. Dot ball. A huge shout, but no, says the umpire. So it's a dot ball to finish off this over. So only 2 runs in this board. So 12 overs gone, it's 91 for 3. இந்த 3 ஓவரில் 8 ரன் அடிக்கணும் இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிறதுக்கு. So Madhubda is going to bowl the 13th over, and it's a wide to start off the delivery. The scoreboard moves on to 92. இன்னும் 7 ரன் தான் அடிக்கணும் சூப்பர் கிங்ஸ் அவரோட முதல் விக்டரியை போஸ்ட் பண்ண. Single to start off this over. So the scoreboard has been moved on to 93. இன்னும் 6 ரன் அடிக்கணும் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வின்னை போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு 6ஓட மேட்ச் முடிப்பாங்களா? And that's a juicy full toss. சொன்ன மாதிரி 6ஓட முடிச்சிருக்காங்களா? Yes! And that's it. Super Kings have posted their first victory by hitting a 6. Super Kings பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி CSK மாதிரியே 6 அடிச்சு மேட்சை முடிச்சிருக்காங்க. And by this, Super Kings are posting their first victory. And on the other side, Ramakrishna has to come back little much stronger. அவங்க நிறைய மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய வைட் எக்ஸ்ட்ராஸ் போட்டாங்க, ஸ்லாட் டெலிவரிஸும் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது மூலிமா அவங்க அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லாஸை சந்திக்கிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த செகண்ட் மேட்ச்.